Hello everybody, welcome to new session. In this session we will back to stack lecture. We need to know how we can implement stack in C++. مرحبا بكم أعزائي الطلاب في محاضرة الليلة. هي حتكون عبارة عن تطبيق لمفهوم المكدس في لغة C++. وزي ما قلنا في المحاضرة بتاعت المكدسات انه الستاك هو abstract data type، وقلنا انه الابستراكت data type that means in this data type not standard data type. Every programmer he must declare this data type and then can be use this data type. Commonly this data type commonly used in programming language to solve specific problems. We say stack is operation as a leaf for data structure. Leaf for data structure, that means the last elements inserted into this data structure or stack is the first item is outed from this data structure. قلنا انه المكدس زي ما قلنا قبل كده انه هو عبارة عن abstract data type، والabstract data type هي انواع البيانات المجردة، بمعنى اللي هي انواع البيانات التي لا تكون معرفة بصورة مسبقة في لغة البرمجة، انما هو مفهوم واي مبرمج يحتاج لانه يعرف هذا النوع من انواع البيانات في اللغة بتاعت البرمجة، وبتعمل على مبدأ الليفو اللي هو العنصر الاخير اللي بخش على المكدس، هو العنصر الاول اللي بيطلع من المكدس. فقلنا انه في الاستاك عندنا مجموعة بتاعت عمليات بتتم عليها البيزك اوبريشن. عندنا تو اوبريشن بتتم على الاستاك اللي هي البوش. When you need to insert any item into stack we call a push function to insert these items. وقلنا انه ال first item incoming هو حيكون ال last item out come from الستاك بتاعنا. وعندنا ال other operation اللي هو ال pop operation. When you need to remove any elements from the stack we call the pop function to move an item from stack. Before we execute this two function we need to check this stack is full or empty. When you need to implement the push item, firstly we need to check this stack is full or not full, because this we call the function full to check stack status. The other function is empty function to check the stack is empty or not. When you need to perform the pop function or remove function, firstly we need to check this stack is empty or not. قلنا يا شباب انه العمليات التي تتم على المكدسات عندنا عمليتين اساسيتين، اللي هي عملية البوش، عملية اضافة العنصر في المكدس، وعملية البوب هي عملية الحذف بتاع العنصر من المكدس. لكن قبل اجراء عملية البوش والبوب الاضافة والحذف لابد لنا انه يكون عندنا ممكن نقول عمليات فرعية لكن هي اساسية، اللي هي العملية التأكد من امتلاء المكدس is full or not full، هي ممتلئة ولا لا، ودي نحن بنقوم بنستخدمها عند اضافة اي عنصر داخل المكدس. لابد انه نتحقق من انه هل هو full ولا not full. كذلك العملية الفرعية الثانية اللي هي ال is empty، اللي هي من خلالها بنتأكد انه هذا المكدس فارغ ولا ما فارغ. وهذه العملية يتم استدعاء لما انا اكون عايز احذف اي عنصر من المكدس. في البداية بقوم بشوف هل المكدس ده فيه عناصر ولا ما فيه عناصر، بعد ذاك بيقوم بعملية حذف المكدس. وقلنا طبعا يا اخواننا انه نحن عندنا طريقة معينة عشان ما نقوم نعرف بها عن المكدسات، يا اما عن طريق الستاتيك اري او دايناميك باستخدام البوينتر، عشان ما انا اقوم شنو اعلن عن المكدس بتاعي. طيب فحنقوم نشوف بداية كيف ان احنا حنقوم شنو
نطبق المفهوم بتاع المكدس، بعد ذاك نشوف العمليات بتاعتنا من خلال هذا المثال. هناخده في شكل بتاع سيناريوهات، هنفصل كل الكود اللي نحن بنشوفه في الجزء بتاع الامبلمنتيشن بتاع الاوبريشن للستاك بتاعنا. طيب يا شباب، زي ما شايفين عندنا على ال right upper corner we have a stack. This stack is contain 10 elements. الستاك سميناه S. كويس، فيه أي elements عندها index from 0 to 9. Firstly, we must initiate this stack. Okay. To initiate the stack, we have two statements. The firstly, we must determine the max number of elements containing in this stack. نحدد الستاك ده بيحتوي على كم، وزي ما شايفين انه الاس هو للستاك الماكس 10. هنا يعني انه we have 10 elements. This stack is contain 10 elements. وعندنا البوينتر اللي اسمه التوب كinitial value ان احنا هنديه -1 because the first elements of this stack الاندكس بتاعه هيكون 0. معناها if the top equal -1 that is mean this stack is empty. This initial function to specific stack declaration. عندنا stack فيه 10 عناصر وهذا الستاك is empty، عشان كده الطب اديناه -1. عشان كده عملنا function to set the initial value for the stack. Now we have two operation زي ما شايفين. عندنا push operation and pop operation. push when you need to insert item into a stack. pop when you need to remove an item from a stack. Firstly, I need to check a push statement or a push function. Now we write push. For example, I need to push the element number 1 in first cell in the stack. Now when press enter, now we call the function push. Now here in the function of the push, firstly we must check this stack is full or not full. Here if not is full, that means this stack is not full. Now call the is full function. How we can check the function is full or not? We check the top. If a top equal max -1, الماكس هو 10 -1 that is mean equal 9. If a top is equal 9, that is mean is full. If not equal, that is mean this stack is not full. Remember, when we call initiation function, we set the top equal -1. That is mean now the top is -1 not equal 9. That is mean this stack is not full. Okay, this function is return false because -1 not equal 9. Then now we call the function of push to add item number 1 in the first elements into a stack. Okay, now we call the function of push to insert item number 1 into a stack. Now items of a top +1, that is mean -1 plus 1 equal 0. That is mean the element number 0 is contained my value. My value is 1. Okay, now 1 is inserted in the first elements into a stack. That means in the index number 0, because the first element of in array is started with 0. Now I return the top
pointer. The top pointer now is 0, not -1, because we add the first elements. When you add the first element, we increment the pointer of the top by 1. Then -1 plus 1 equals 0. That means the first element is 0. Now the first element is inserted into a stack. Okay, we need to repeat this function again to insert another function. Okay, we write push, for example, number 2. We repeat this statement. Firstly, we must check the stack is full or not full. Now we have a single element in my stack. This element is stored in the location number 0 or index number 0. Now we need to call the push function. In the push function, we must check this stack is full or not full. We call the function is full. Now if not is full, now we need to check. In the function of the is full, we need to check the top is equal the max -1. Now the top is the 0. Then if 0 equal 9, not equal, that means this function is returned false. That means this condition is true. Now we need to call the push function to insert number 2 in the stack. Okay, now we call the function of push. Now in the item of a top plus 1, a top previously is staying in 0. When you increment by 1, 0 plus 1, that is mean number 1, then a top equal 1. We insert the A oral item number 2 into the index number 1. Look here, the top now is 1 and number 2 is inserted into second elements that have index number 1. طيب يا شباب، نحن قلنا شنو؟ قلنا يا اخواننا انه لما نجي نضيف اي عنصر بننادي الدالة اللي اسمها بوش، ننادي الدالة اللي اسمها بوش، نضيف ليها العنصر اللي نحن دايرينه. قلنا لما نجي نعمل عملية حقت اضافة حنقوم شنو؟ حننادي الدالة بتاعت اضافة العنصر اللي هي الدالة اللي اسمها منو؟ اللي اسمها بوش. طيب لما نجي ننادي الدالة اللي اسمها بوش، أول حاجة لابد من اختبار هل هذا المكدس ممتلئ ولا ما ممتلئ. هنا في الستيتمنت دي أو في الجملة دي هي عبارة عن جملة بتاعت اختبار بنختبر بيها هذا المكدس فارغ ولا ما فارغ. جينا قلنا له if not، إذا ما كان هذا المكدس فاضي بوش الايتم، أضف الايتم، else إنه نقول شنو الستاك is full. طيب ناو حنقوم ننادي الدالة الفرعية اللي اسمها is full. كويس، فحنشوف هل هذا المكدس ملان ولا لا. لما نجي ننادي الدالة اللي اسمها is full حنشوف المؤشر الطب. حاليا الطب واقف وين؟ واقف في الاندكس نمبر 1. هل الواحد يساوي الماكس؟ الماكس بتاعنا 10 ناقص 1 اللي هو 9. نحن ما قلنا انه المكدس يحتوي على 9 عناصر. هل الواحد يساوي 9؟ لا. هنا اذن هي not full، فبالتالي هيعمل ريتيرن لشنو؟ هيعمل ريتيرن لفولس. فبالتالي هذا الستاك غير ممتلئ، فبالتالي حنقوم شنو؟ نعمل بوش. حنادي الدالة الأساسية هي دالة الإدخال العنصر في المكدس بتاعنا. طوالي نادينا العنصر بتاع المكدس، أول حاجة حنزيد الطب ب1. الطب قبيل كان ب1، لما نقوم نضيف له 1 حيبقى 2.
فيبقى العنصر رقم 2 في المكدس حيساوي القيمة الجديدة اللي احنا عايزين نضيفها اللي هي 3، وبالتالي الطب بقى كم؟ بقى 2. فهنعمل ريتيرن للطب بتاعنا. نعيد العملية دي تاني من جديد. إضافة عنصر في مكدس بوش 4. حنادي الدالة البوش. بوش حنشوف هو is full ولا not full. الستاك is full or not full. هنا حيكون false because the top is equal to. حنقوم نعمل بوش للايتم في الستاك. حنزيد التوب بواحد، من 2 حيبقى 3، وحنضيف العنصر بتاعنا في المكدس وهكذا. we need to insert again push 5. we check firstly when you need to insert any item, we must check the stack is full or not full. It's false, not full. Item incremented by 1, and insert the item into stack and return a top pointer. Okay, push. I need to insert all items. Now we need to insert the last element into stack. Now is full or not full? Now stack is not full because 8 not equal and 9. We push the item into stack. Now look here, when you need to insert last item or other item, I need to insert the item 5 into stack. Now look, we call the push function. Here we must check the full is the stack is full or not full. Here the top, if a top equal max -1, now a top is equal 9. 9 equal 9, that means this function is return the true. That means the stack is full. Now we must print stack is full. Now we cannot add any item in my stack because the stack is full. Now we need to perform remove item from stack. الآن حنقوم نشوف كيف حنحذف العناصر من المكدس. طوالي نجي نعمل بوب، وهنا نحن طبعا ما بنحدد اي عنصر. ليه؟ لانه نحن عارفين انه الستاك is levo. Now we not specifically some item deleted from stack because the stack is levo. Last in is the first out. The last item inserted into stack اللي هو number 9 is removed from stack. Look, now call the function of pop. This firstly we need to check this stack is empty or not empty using a top pointer. If a top equal -1, now a top is not equal -1. That is mean in this stack is not empty. Then remove item from stack. Now go to stack and get the last element inserted into stack and put it into some variables like item. Now decrement a top -1. A top now is 9. When you decrement by 1, that is means the top now is equal 8. Now look, a top is decremented by 1. Now we need to print the item is removed. The item is removed and end of the function of pop. We need to repeat this statement again. Look here. Now calling the function of pop. Firstly we need to check
this stack is empty or not empty, and then we remove an item. How we can check the stack is empty or not empty? We check the top pointer. If equal -1, that is means this stack is empty. If top not equal -1, that is means this stack is not empty. Now we remove an item from stack and decrement the top -1. طيب قلنا شنو يا شباب؟ قلنا ان احنا لما نجي نجري اي عملية بتاعت حذف من المكدس بننادي الدالة اللي اسمها بوب. هنا الدالة بتاعت البوب بتاعت الحذف لما نجي نناديها اول حاجة لابد انها تتأكد من انه المكدس بتاعنا ده يحتوي على عناصر ولا لا، هل هو empty ولا لا. عشان كده بننادي الدالة الفرعية اللي اسمها if empty is empty. هنا بنتأكد كيف انه المكدس فاضي ولا لا، بشوف المؤشر التوب، هل المؤشر التوب بيساوي -1؟ ناو التوب هو يساوي 7، فهنا بالتالي هذا المكدس غير فارغ، فبالتالي يجب حذف العنصر الموجود في اعلى المكدس اللي هو العنصر اللي بيكون قاعد وين في الغرفة رقم 7، فبالتالي حيتم حذف هذا العنصر. بعد ما احذف العنصر اللي قاعد في رقم 7 اقوم انقص التوب ب1 عشان يمشي لي المؤشر، يمشي لي منه، يمشي لي 6، وهكذا. بهذه الطريقة يتم حذف العناصر من المكدس بتاعنا. فانا هحتاج لانه انا اعمل العمليات دي كلها عشان نقوم نشوف في حالة انه كان المكدس فاضي ولا ما فاضي. طيب يا شباب، يلا نشوف. هنا عندنا عنصر واحد بس في المكدس بتاعنا نحذفه. هنا ما empty لانه التوب واقف في الزيرو، والزيرو لا يساوي -1. that means this stack is not empty، فبالتالي هيعمل remove ل number 1 from stack and decrement التوب -1 هيكون 0 -1. إذا التوب equal -1. that is mean this stack is empty. Now we need to remove again any item from stack. لاحظ هنا عايزين نقوم نحذف عنصر من المكدس بتاعنا، ولاحظ الطب واقف وين؟ واقف في -1. ليه؟ لأنه نحن مسحنا كل العناصر. Now we need to remove item from stack. Now I call the pop function here. Firstly, we check this stack is empty or not. A top equal -1. Yes, because the top actually equal -1. That is mean is empty. طوالي else we print message the stack is empty. فيبقى يا شباب نحن بنقول انه هذا المكدس العنصر اللي بيجي اخير هو اللي بيطلع اول، وده المبدأ بتاع الليفو. فنلاحظ اذا انا هسه قمت ضفت عنصر، عملنا بوش للعنصر رقم 4، ضفنا العنصر رقم 4 بنفس الخطوات. تاني جينا ضفنا العنصر رقم 6، ده العنصر الثاني اللي ضفناه.
نجي نضيف العنصر مثلا 5. يلا لاحظوا معي يا شباب، هنا ان احنا عندنا اخر عنصر تم اضافته هو الرقم 5. فلما نجي نعمل عملية الحذف، العنصر رقم 5 هو اول عنصر حيتم الحذف من المكدس بتاعنا. ليه؟ لانه هو اخر عنصر خش المكدس، فهيبقى هو اول عنصر حيطلع. Now I insert three value in my stack. I need to perform the pop function. I say when you perform a pop function from stack, the last elements inserted into stack is the first element will be deleted from stack. Look here, when I call function pop, firstly I check this stack is empty or not empty. This stack is not empty. That is mean remove an item from stack. The last item inserted into stack is removed. قلنا هنقوم اول حاجه لما نعمل عمليه الحذف هتاكد من انه هذا المكدس فارغ ولا ما فارغ. هنا فعليا المكدس ما فارغ، فيه 3 عناصر، واخر عنصر هو خش العنصر رقم 5، فهيبقى هو اول عنصر حيتم حذفه من المكدس بتاعي. فهنا لو ملاحظين العنصر رقم 5 هو الطلع من المكدس بتاعنا. ليه؟ لانه هو اخر عنصر تم اضافته في المكدس. وليه هنا نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم في محاضرة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.